Hi. So today we're going to discuss describing the weather in Spanish. The objectives. By the end of the lesson, I will be able to describe weather conditions and identify the seasons. To ask someone what is the weather like, in Spanish it's pronounced ¿Qué tiempo hace? When you say the word QUE, it's pronounced K, always K. And then the word tiempo, notice that I'm placing my tongue between my teeth, tiempo, in order to soften the letter T. ¿Qué tiempo hace? And an H in Spanish for the word hace, this last word here is always silent. Hace. ¿Qué tiempo hace? What is the weather like? In the first image, it's sunny. Hace sol. Hace sol. It's sunny. Hace sol. ¿Qué tiempo hace? What is the weather like? Hace calor. Hace calor. Calor. Hace calor. It's cold. Hace frío. Hace frío. The I has an accent mark over it, so you will emphasize this syllable by accentuating the syllable free. Frío. Hace frío. It's snowing. Nieva. 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 It's windy. Hace viento. Hace viento. The V has a soft B sound. Bien. Viento. Hace viento. It's raining. Llueve. 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 The double L has a Y sound. Sometimes, depending on the country, of course, in Argentina, they do make the double L sound with a J, like a J sound. So you will sometimes hear it as a Y and sometimes as a J. Llueve. Llueve. It's raining. Now let's look at the seasons. Las estaciones. Estaciones. Las estaciones. The first season we're looking at will be spring. Primavera. 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 La primavera. Now summer. Verano. 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 El verano. Fall. Otoño. There is a tilde over the N, and that means that you have to make a ny sound, like in English, canyon, onion, funyon. There's a ny sound when you say the word. So, otoño, 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 el otoño. Winter. Invierno. 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 El invierno. Invierno. Te toca a ti. Now it's your turn.
Look at the image. ¿Qué tiempo hace? ¿Qué tiempo hace? Tell me what the weather is like in Spanish. You may pause the video. Buen trabajo. Nieva. Nieva. ¿Qué tiempo hace? You may pause the video. Good job. Buen trabajo. Hace calor. Hace calor. ¿Qué tiempo hace? You may pause the video. Buen trabajo. Hace viento. Hace viento. ¿Qué tiempo hace? You may pause the video. Buen trabajo. Hace frío. Hace frío. ¿Qué tiempo hace? You may pause the video. Good job. Buen trabajo. Llueve. Llueve. ¿Qué tiempo hace? Buen trabajo. Hace sol. Hace sol. Okay. Now work with me. Ask and answer the questions based on the city and weather information provided for each slide. Here's the example. I give you the city and the month, and I want you to ask in Spanish, what is the weather like in that city during that month? And look at the image to tell me what the weather is like. For example, ¿Qué tiempo hace en Miami in julio? The J makes an H sound in Spanish. ¿Qué tiempo hace en Miami in julio? And according to the picture, your response should be hace sol. Hace sol. Te toca a ti. It's your turn. You have the city of Denver and the month enero, which is January. Enero. So ask in Spanish, what is the weather like in Denver in January? Look at the image and give me two possible responses to describe the weather in Denver in January. Pause the video. Buen trabajo. ¿Qué tiempo hace en Denver en enero? And your response, nieva or hace frío. Nieva o hace frío. Okay, now let's look at Chicago, and the month octubre. You may pause the video. Buen trabajo. ¿Qué tiempo hace en Chicago en octubre? ¿Qué tiempo hace en Chicago en octubre? Hace viento. Hace viento. It's windy. Now you have San Francisco and the month noviembre. Noviembre. You may pause the video. Buen trabajo. ¿Qué tiempo hace en San Francisco en noviembre? Llueve. Llueve. It's raining.
Now we're looking at the city of Dallas and the month agosto. You may pause the video. Buen trabajo. Good job. ¿Qué tiempo hace en Dallas en agosto? ¿Qué tiempo hace en Dallas en agosto? Hace calor. Hace calor. It's hot. Lastly, you will have to complete the exit ticket. Answer the questions in Spanish based on one of the following places in Colorado, which is in the United States, or Chile, which is located in South America. Create 4 or more Google Slides with images for evidence of your research. Images and text information indicating what the weather is like, and you either choose Colorado or Chile. Starting with el número 1. ¿Qué tiempo hace en la primavera? So I want to know, what is the weather like in the spring? And like I said, you would choose either Colorado or Chile. ¿Qué tiempo hace en el otoño? ¿Qué tiempo hace en el verano? ¿Qué tiempo hace en el invierno? El número 2. ¿En qué estación hace frío? And what season is it cold? ¿En qué estación hace calor? ¿En qué estación hace sol? ¿En qué estación hace viento? El número 3. ¿En qué estación llueve? 4. ¿En qué estación nieva? I hope that you can say by the end of today's lesson that you can describe weather conditions and identify the seasons.